Machiegni nyaka Ramogi e chenro mar mbaka romo kiny ma kawuono ma tarik 15 dwe mar abich higa mar 2023 higa ma bende gik mathoth osebedo katimore. Ng'wech osebedo kae, ng'wech mathoth ahinya. Iwacho ni e paw siasa irango wechego mag uchumi, ywak osebedo e yo machalo nade. Odiochieng' ma kawuono wadalose gik mathoth nyaka Ramogi kotenore kod twak mar jatend piny Kenya mano William Ruto mano timore odiochieng'no manyoro. Gik mage mane olose maponono nyalo miyo oganda bedo kod penjo mathoth ahinya kotenore kod chal mar wach. Okinyi ma kawuono ka wantiere kar kae wada mana nono kendo mondo mi wang'e ane ni nyaka sani gik mage mosebedo kanyo katimore e paw siasa. Tahinya kiwacho ni sani dola ntiere koda kata wacho ni en pressure. En moro machalo nade nyaka sani. Kamachielo bende nitiere mano ma jatend piny Kenya wacho gigo ma osebedo kacha ka otimo mondo mi ober chal mar ngima jo Kenya. Kaka machielo bende wagota rubin kendo warangi ni ola mawuok e pinje maoko nyaka bed ni timogi e yo machalo nade. Ola kikao kawuok e pinje maoko tiende nang'o? Josiasa nene e okang' machalo nade? Kaeto bang'e nitiere wechego mag usuru. Ang'o ni jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ang'o kotenore kod choko mar usuru. Ang'eni mane ma wachako godo okinyi ma kawuono mano okang' warango gino ma Ruto nowacho wechego mag tax. Mano jatend piny Kenya William Ruto machiegni e chenro mar mbaka romo ni mar okinyi ma kawuono wadagoyo mbaka kodi. Okinyi ma kawuono bende ikonwa gigo mane igeno ni jatend piny Kenya dhi lose, mage mano mulo, mage mane okomulo. Tahinya wada mana timo nonro kotenore kod twak ma jatend piny Kenya ni nyaka sani osego okenge mage ma ka en twak mare mar ariyo. Yute fwambo are ne odonje apisi kaka jatend piny Kenya mar abich machiegni nyinga Cleophas Loch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka sango machiegni. Antiere kae kod jonon weche siasa wodluo kachiel koda ka nyaminwa bende ma kaluo ma wiye bende timo jere ukil kamaloka Salma Ochieng kachiel koda ka Mesha Kodede. Wadanono weche gi duto ka warange gi wang' mar siasa gi weche bende mag dongruok mantiere e kindwa kaka oganda. Arwako ni machiegni duto. Mesha kichiew yo machalo nade? Chiew maber. Yes. Weekend Mario bedo yo machalo nade kirange kumora mora minyalo bedo ni nitie ka inie pap ka ine siasa Mario bedo nade? Weekend nyober. No chakore gi ngeso ka itimo ik mar Field Marshal the late. Aeto wachak waduogo Kasarani kendo nyo wane pap nyoro. To nyo kethore godhiambo abiro nyisi ka wane twak. Agi korona en ang'o motimore? Ponono nitie picha moro mane obuogi ka nitiere oko kanyo koso. Gik ma obuoga mang'eny godhiambo kar sa achiel ka koro ang'ich welo ka koro wadonjo otieno. Nyo weche obuoga mang'eny. Agi konwa ni buok mari ni oa kanye. Salma, oyawre. Oyawre inya erokamano kuom rwaka kendo kae mondo wawach chal mar Kenya. Chal mar weekend, chal mar kaka siasa gi dongruok, weche dongruok osetimore. Waneno ker kuom for the first time en ma oketo updates ne jo Kenya, both a media gi odwa wuok kumoro ni kumane every other update mar address koso weche dongruok nitime parliament. Koro kete obedo quarterly ma en gimoro maber mondo jo Kenya obed ka gin updated every other time. Kendo waneno ka en gima ber. En gimoro makare. Yes. Nyaka Ramogi okinyi ma kawuono bende wan gimoro mar wadaranga ne gik mopogore opogore. Tahinya gigo mane jatend piny Kenya owacho. Mesha Kodede kachiel koda ka Salma wadani mondo mwawinjre ni nyaka sani gigo madabedo kaka walose wadhi yiere ni gimoro amora madhi bedo kaka wawacho en mana mag dongruok mekwa mag oganda. Oyieni pingo ng'ato e yo moro amora madwarore to mano duto kwatiyo gi wechego man gi luoro kendo ka wadhi mana nyime ni watwak e yo moro makare. Ageno nyaka sani jowadwa ma jotwak wane piny achiel. Wanya dhi nyime. Koro ka wachako kanyo Ramogi jatend piny Kenya no wachang'o kotenore kod wechegi mago maga usuru. Usuru ni tiende nang'o? Oganda osebedo kanyo gi paro mopogore opogore nyaka sani nitiere paro. Ni paro mar chik mar omenda ma 2023 kod adek mano madhi bedo kanyo kanigi
weche mag osuru ma opogore opogore gidhi bedo kanyo ka girango chenro mag chudo mag osuru kaachiel koda moko bende mag gope mang'eny wadhi bedo kata ka warango e kinde mabiro. To sani jatend piny Kenya notwak kod ute fwambo ma opogore opogore. Jofwambo magwa bende fwambo moro mawuok ka Royal Media Services karka mano Ayub bende yudo thuolo mar penje penjo maka gi kacha kendo koro sani wanya winjane kaka noduoko penjo go kotenore kod weche go mag osuru kaachiel koda ka choko magi gi tiyo magi. Owinjane kaka ne weche bedo duche manyoro kaeto ang'wa chaka twak gi kanyo kodhi ime ko wanono gigo manowacho mabede chiengni kodwa kaka oganda. Those of us who are employed, please, let us not hold in contempt those who don't have jobs or those who are not. You say it's not a tax. It is not a tax. What is it? It is a contribution you are making, because if it was a tax, tax, it goes one way. You never get it. You don't think it is your business to contribute to the employment of the unemployed Kenyans? Okay, it's the responsibility. It is not your Kenyan business. Okay, hang on, Mr. President. Who is Kenyan government? Kenyan government is me and you. Hang on, Mr. President. You saw the mandate of the Kenyan people. Exactly. There is we can't represent all of us. Yes. I worked hard for my money. Yes. You said it's not tax. But there is a bill in Parliament. If it's passed, it's legally binding. Why would I make a contribution for others to succeed? It's your business as the government. You are the head of state. You have the responsibility. You have the mandate. That's why the Constitution gives me the power to tax. But it's you who is leading. And that's why the Constitution gives me the power to sign things into law. Okay. So I am simply doing my job. Jatend piny Kenya timo tije mano ma katibo yiene mondo mi orang ni nyochoko osuru e yo machalo nade. Ma en jatendi mantiere kar kacha chako di Salma twak makamani kawe machalo nade chenro mopogore opogore mag choko osuru nyaka sani ka irango gi penjo maduong' mantiere ka ng'omiyo oganda moko nyalo bedo ka ni koro dhi bedo ka gimichuno mondo mi ochoki kata ogole osuru machalo kama gino mawacho nyaka sani okeno osuru en omenda ma igolo mondo mi okonyi ochalo ka keno mari. Erokamano. Yani Cleophas wacho ni ma jatenda to ker en jatenda. En jatend piny Kenya. To bende en jatend duond bura mar UDA. En jatend piny Kenya te yiero noserumo koro mano ker mwang'eyo ei Kenya kae. Ker no lero wach maber categories mag ushuru ma jopiny onego ng'e kendo onego chul. Ker kendo nochako wacho ni ok wanyal bedo kwa golo wasiko wakwayo pesa koa oko gimosebedo kohinyowa to ni ema wakete e development. Nyaka koro wang'e gik moko gin gik mage ma kwa kete ushuru to nyalo kelo nwa development koso GDP wa mondo bed kuma onengo bede. Wach levy mar house mane iwacho ni idhi gol 3% ne jok ma ondik tije. Ka in jatij sirkal mondiki tijni obedo entitled mondo ong'eni kamiyo ng'ani benefits makama dhi konyo ng'ani e yo makama. Koro ka sirkal nobedo piny to neno niya gini kuagole kama to bang' igni koso o kata igni nikech samochak ng'adi levy cha mok en tax samochak ng'adni levy ni cha ibro bedo ona mar ot mani iwacho cha ma en key development projects mag serikal masani, the housing projects. Koro nitiere argument moro ma awinjo ka jaod bura mar Citizen no argue ni dipo no ni ng'at machielo kaw mortgage to an kae kendo abedo forced timo golo tax koso levy dhi bedo nang'o. Sirkal ng'iyo sama nitiere iluongo na sheria laws ma ng'iyo pesa ni cha nikech ka intiere gi negative sani intiere iyora public service to igolo pesa ni ka mochopo negative ng'abro mulo pesa ni en ng'a. Koro nitiere steps koso guidelines midhi tigodo mondo ng'ani obedo qualified, because at the end of the day gino in ma
dhi benefiti. Nyabedo ni ponono intiere ye kacha untie kata korango chenro mopogoro opogoro. Ponono unge paro ne mang'eny kata matutu molojo Kenya mamoko. Iwacho ni imbe ni kago kil kama loka. Oidhi yenu mondo mi uchak rango ni ng'ato yudo omenda maromo nade mondo mi uchak ketnegi ng'eto machalo kamae. Koso dhi bedo ataro mar chik kaluwore ni yuto mara en mara an monego bed ni ang'e. Ka sirkal chako donjore kacha mang'e ni adieri ng'ani onego bed ni wang'ado, ng'ani nigi hola, ng'ani nigi mortgage machalo kama. Bende udhi donjo nonro mag ng'ato ahinya madhi benu rocho ratiche. Ing'eni ya kata ka sani an public servant to nitiere kata wawache ni SACCOs koso bank moro idhi approach gi inyiso gi ni gidwaro loan makama gima gikwayi ga mokwongo en pay slip ni kaka chalo ok di chak ng'ad pesa ni ichaka pengine ni in gi negative you understand koro nitiere guidelines nitiere kaka idhi kwaji karatese gi pay slips gi mondi do you have the capacity ka ionge godo at what point muabro chako bedo comfortable deduct pesa mar 3% levy ni ma in at the end of the day mabro konyi kinyo most of our public servant jokman mondi ke tich serikal most of them kinyo development record gi pod gin chien lakini ka initiative makamae owuok ka de an da nyiso jini ji oringi kendo kaw gini kendo oyie gi gik nikech gin gik ma benefit an individual yes Iwacho na ni gino machini kod oganda ng'eni ka ng'isiduogo penjo ma piny sani kela meshaka odede bende twak mondo mi okonwa Salma kapok adhiri Meshak nitiere chenro mopogore opogore mantiere karka wacho ni nitie kaka idhi kwa oganda mondo gol nonro gi ponono ka ida chak ng'eti ka olai bengi opogore gi mae nikech mae sirkal ema biro iri ma ok idhi ir sirkal mondo mi ochak ng'adi itime yo machalo nade to bende nitie kata kuma dhi neno ni adieri ng'ato dhi wacho ni oyo an ok ada yangora ni ayudo omenda machalo kama ok ada yangora mondo ma odhi nyime wadhi na jok moko ma ponono dhi weye inano ka finance bill osetere parliament it was the first reading in back in May to it is the law and sheria ni ka bill mora mora odonje parliament nyaka watim gimoro miluongo ni public participation mondo views mar jo Kenya koso stakeholders mosika giwache ni wayie gi gini koso watamore and sama kare sani nikech mago proposal from national treasury gin giloso finance bill gi prepare in line with departments mopogore mantiere e sirkal koro sani kako sekel finance bill cha kwa finance bill ni okel ne jo piny and right ni kendo sani emoyiene jo Kenya mondo tim nango o attend public participations ka mondo giwatch their thoughts pengine nitiere ja Kenya koso stakeholder manya wacho ni 3% ni en kama anadwa kata nukete 5% moro nya wacho ni kikukete 3% nikech wantiere gi hinyruok makama kete uru 1.5% kasto kwa dhi mbele tu nyalo increase nyaka kuma udware cha mano the importance of public participation aya biyere gi senator mari en senator manandi mabere ntiere rok mar Kenya Kwanza Samson Cherargei kabende no wacho ni kanyalo mana rango kaka ne loso o wacho kanyo ni onge kata koma midhi gole paro mar chikni benti gimora mora makata public participation de konyogo public participation nyaka wadhiye to it is ni mana formality mar kalo gini ko soda teme yo machalo onge formality public participation nyaka the year to views me ki fail the kachacha me views ni to komo kwa bigolo oganda golo pachgi bende dhi rang pachgi gini idhi rang pachgi nyaka gimo miyo wadhi e public participation give me your views gi emo mi anyisi ni nitiere oganda moro ngat moro stakeholders sani wawuoyo about stakeholders because wantiere gi different sectors inya yudo ngat moro ka wacho ni wan paro wanen kama kata 3% no muketo mano tin kabisa kete uru obed 5%
Koro ye kamano. Aya, mesha kodeden kuomi. Wajo kanite paro mopogore metie kacha weche mag usuru, choko, tiyo kod geyo machalo nade, oganda penjore kanyo ni omera ni bende ochuna koro nyaka ng'ada koka dwa tachom kanye. Pach nyalo bedo ni en mane kotene kod mano gi manager ten piny Kenya bende oloso. Erokamano Cleophas. Wach maduong' masane jo Kenya koro ng'iyo en wach mar pek mar ngima. To eseche ma ngima obedo ne jo Kenya mapek, ging'iyo ni sirikal matiyo onengo bed ni timo gik moko ma nyiso ni sirikal oseneno adieri ni ngima pek ne jo Kenya kendo gitemo reduce pek mar ngima kata duoko piny pek mar ngima. Koro king'iyo actions ma sirikal ni osekawo, ok nere ne jo piny ni dipo ka sirikal ni ong'eyo pekwa kendo dwa duoko nwa pek piny. Gineno ka nitie medruok kuom pek ewi pek ma gin go already. Kibiro e finance bill ma wawacho wachne kani, kata chike madwa tayo weche mag omenda e higa ma wantie ni nyaka higa manyien e seche machal kama, ok nere ne jo Kenya ni nitiere yot magidhi yudo mondo gini otimre. Kiwuok kanyo idhie weche ma koro pend chik ma wacho wach mar housing levy kata housing fund ma jatend piny Kenya William Ruto olieko kata oketo e pend chik ni mondo bunge odhi okal mondo ng'ata matiyo obiyo ng'ad % 3 kata kwanata malo 3 mar pesa ne mondo oger go udigi. Pek wuok kuonde ariyo. An kang'iyo gi wang'a mar jasiasa, nitie gik moko 3 Cleophas ma ok donji kendo wan e jopiny gogo. Koro awacho e lo jopiny. Namba 1, gima ok donji en ni udigi. Kapok wadhi e wach mar ng'ado pesa ji kikete udigi, wakwong wach udigi. Udigi mokwongo ok bedo gi ot ok en gima rach. Jo Kenya te gombo dak maber kendo gombo dak e udi mabeyo. But yo mitimogigo be en yo ma jo Kenya oyiego. Onego time yo mane mondo jo Kenya oyiego? Yo mitimogigo ok jo Kenya oyiego. Yo mitimogo gini ok onego bed ni ichuno ji ni nyaka ng'ad msachi iye kata idagi nikech kosekale chik kaka ni neno clip mitugo kanyo no ka president wacho ni kosekete koke to koro en chik. Nyiso niya koro iye idagi koro en kithuon. Koro mano nyiso ni namba 1 yono rach. Onengo bed ni titimogi kaka ne watimo mamoko. Dongo uru nyani e telo to nyigero udigi. Ne ok ong'ad pes ji gi thuon mondo ger go udigi. Udigi pod ni nyalo ger gi taxes michoko ma sirikal choko, usuru ma sirikal choko, ne ginyalo keto tenge matin to bende ni gero gi in partnership gi private developers kata jok moko manie ohala mar gero udi. Koro sirikal ne chiwo lo to ka an gi pesa na kaka mesha kodede tanyalo partner gi sirikal. Tawacho ni ka sirikal ochiwo lo nono to an aketo pesa na e gero udigi. To koro Cleophas matiyo e sirikal kani gi gombo mar od udigi to biro ng'iewo udigi e bei mapiny nikech ne ok ang'iewo lo mogere no. Koro bech ot dhi dok ang'owa dhi dok piny. Mae kaka ne timo gigi e kinde machien, to mae kaka pinje mamoko timo gigi. Tok ne ket ni en achune ma koro ng'ata ma jatich sirikal en pesa ne ka kero sego koke e chike ka to nyaka ng'adi. Kaeto e iye kanyo nyiwinjo kipenjo ni to dipo ni gini en tax koso gini en pesa ma sirikal oholo. Gini ok wuog maler. Ok wuog maler ka en tax nikech ieno bende gitamore ni gini ok tax ma en pesa ni. Ka en pesa na to kare dongo nengo be ni ane ma oligo kadwaro. Ang'o momiyo en pesa na tikawe gi thuon. Ma e penjo maduong'. Koro ka pok wachopo kanyo wadhi e wach udi gi Cleophas mondo wanon malong'o nikech e twak ma kama wapuonjore kendo wapuonjo jopiny mondo ong'e adieri mantie kuom weche mag housing kata udi ma sirikal dwa gerogi. Namba 1, igerogi in the pretext ni magi kuonde ma jomoko ma samoro jotich sirikal inyalo yudo kaka iyudo kar dak mayom kata ka chieng' moro retire ti iwuok e tich kata iki oromo mar wuok e tich ti yudo ot ma idakie mayom. Ok mane gima giwacho.
Koro penjo maduong' manyalo penjo e lo jopiny kaka japiny. Sirikal ema onego yierna kuma retire. Nikech ang'e ni atiyo, to ang'e ni abiro retire. To be en ratiro mondo sirikal ema oyierna kama dhi retire. Nikech onego bed ni an ema yiero kama dhi retire. Ng'ama onyiso William Ruto gi sirikande mar Kenya Kwanza ni Meshack Dede biro retire Pumwani in some high-rise building. Kata Pangani, kata kuonde machielo ni kanye. Lang'ata, South B kata ka en South C. Ng'ama onyiso William Ruto na dwa retire South C. Kata dwa retire Pangani, kata dwa retire Pumwani. Ntie migero Homa Bay. Kata mana Homa Bay no ng'ama onyise na dwa retire Homa Bay town, kadala wato nitiere anen kacha. Donga ane monego ayier kuma dhi retire. Koro mano penjo namba 1 maduong'. Sirikal ok onego yiernwa kama wa retire. Mano namba 1. Namba 2. Udigi king'iyogi kategori mag ji Cleophas. Then middle class kata jok mayuto gi nie diere kanyo kadhi malo ok odich gi udigi. Namba 1. Nikech je middle class osekawo loan e bank biluongo ni mortgage magen gi udigi samoro gisedak e utgi go gichulo ing'ado gi already. To the upper class machalo William Ruto, Raila Odinga kata ji makamago already nigi miech gi Karen. Ok apar ni Raila Odinga nigi gombo mar biro dak Pangani e high rise affordable housing kata kuma chal kamano. Koro ji ariyo gi gin ok gidich gi udigi. Joma piny modich gi udigi bende chaki go kwan ni ot mathin mogik mar 1 bedroom ibro miyi gi 1.5 million or thereabout. Mondo mi chok pesa ni gi msachi mar 30,000 kata 40,000 idwaro higni 50 ka ichulo ni 3% gi employer ti ibe chulo. For example, ng'at ma jacham 30,000 kochulo 3% en siling 900. Kochul ne 900 machielo gi sirikal mano siling 1,800. 1,800 ni kitiyo kuom higni 30 pod koko chopo siling 648. Pok ichopo kata siling 1,000,000. Idwa tiyo kuom higni 50 kata 70 kok ichop 1.5 million. Cleophas, gini bineno konyalore ne jopiny miwacho ni ema udi dwa konyogi. Okonyalore. Japiny ka bineno wakanyo gonwa simu orno SMS konwa ni pachien mane line mar simu bendi keto ni piny kanyo nyakwar moge jwang wago mbaka kodi in bendi gole pachi kene Facebook kacha ranga namba mantiere piny kanyo mar Ramogi TV no indike kochopo kar kanyo angi duog kar kanyo mondo mi konwa penjo maduong' ahinya mantiere kar ka udigi gin mag jok mage usuru ni ichoke nango to pek mar ngima biro dok nade to ti sirkal gini japiny en mane mar nosuru ni ochoki e yo makare. Ponono en paro mar oganda. Meshack Dede nigi paro mopogore, Salma Ochieng nigi paro mopogore. To ponono ni udigi gin gimoro makare ne jopiny ubro chomo kama chalo nade. Wakau yo masani ka waduogo twak pontiere kae mbaka oromo. Wago mbaka kodi ka wachopo giko ang'o moro mar somo. Ote bende meyorno Ramogi TV. Hii imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ogen Bihan. Main Aryan Kana. Anyisi ni main Aryan Kana. Kara nango machine ka. Wanne watuga kae. To tugono an mana chake. E kamondo, wang'eya dier mari. Mr. Pandey. Ya? Agoni sim kowuok Life Care Hospital. Jodi gi nyathini romo ga pondare. Pondare mano timre no. Bani olalo ngimane.
Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811 *273# to get Kenya National Anthem. Attention! If you thought Kenyan cops got swag, the offense you committed is looking too beautiful. You've not seen anything yet. Officer Ghana, Officer Niger, bring the African discipline to the streets of the US of A. What is this you're wearing? What you have committed is called indecent exposure. What gives you the right to arrest those girls? It's the African culture versus American police rules. This is my house, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What is the problem, Officer Ghana? Shut up. What is guru? Watch the hilarious LAPD African Cops now on viewsasa.com or dial *487*3#. Nagora onge join kinde ma ok oywe ok ipenjo kanyo penjo mang'eny kapod wantiere kae kod welo Salma Ochieng kachiel koda ka Mesha Kodede. Penjo man kanyo en mana ni oganda ochom kanye, ushuru ntiere kar kae, omenda gi choko ne jomage, udi gi gin mag jomage, usuru ni eyo kende minyalo tii godo gi sirkal mar Kenya Kwanza koso oyo mbaka ni wanyalo goyo nyaka kiny ka wamako mana chenro mar usuru. Kata kamano gik mathoth pontie matimore. Ne wasingo ni chenro mar mbako romo wadhi kuonde mopogore opogore kendo wayudo gi kaka gitimore. Sano dhi ane Nono ma Mombasa wayudo ni gino matimore sani okinyi ma kawuono wacho kanyo ni jayalo Ezekiel Odero nitiere nyimdo koro sani jayal bura ma Nono ma Mombasa bene koro chiwo ng'eto mare wacho kanyo kotenore kod weche go mag agucho omenda kachiel koda ka wang' jowi mare bende manolor kar kacha owinja ne kaka chal mar wach nitiere nyaka sani kawuok e kaunti ma Mombasa. More importantly, the Kenya Information and Communication Act gives the CAK, that's the fourth respondent, the power to supervise licenses and take appropriate action as the circumstances may require. In particular, Section 83A provides as follows, where on its own motion or consequent upon a complaint made by any person, the Commission is A, satisfied that a licensee is contravening or has contravened the Act or any other written law or any of the conditions of that license. B, notifies the licensee in writing, specifying the acts or omissions which, in its opinion, constitute or would constitute contravention of the Act or the license. And C, requires the licensee to remedy the contravention within such periods the Commission may specify in the notice. And it says, then if the licensee fails to remedy the contravention within the prescribed period without reasonable cause, such a licensee shall be liable to a penalty of 500,000 shillings up to a maximum of 0.2 per centum of the annual gross turnover of the offending licensee in the preceding year for every year or part thereof in which the offense is continuing, and such penalty shall be a debt to the Commission. Then 2, which is the pertinent provision, notwithstanding the provisions of subsection 1, any licensee aggrieved by a decision of the Commission under this section may appeal to the tribunal within 15 days of the receipt of the notification by the Commission.
So there is in place an elaborate procedure set out at sections 102A to 102G of the Kenya Information and Communications Act, providing a mechanism for redress for the sort of situation that the petitioner found himself in following the issuance of the letter dated 27th April 2023. And this is by way of appeal to the Communications and Multimedia Appeals Tribunal. In particular, Section 102G of the Act is explicit that any person aggrieved by a decision of the tribunal may, within 30 days of such decision or order, appeal against such decision or order to the High Court. And then 2, no decision or order of the tribunal shall be enforced until the time for lodging an appeal has expired. And then 3, it says the decision of the High Court shall then be final. There is no indication that the petitioner paid attention to these provisions, yet authorities are bound for the principle that where, as in this case, there is an alternative dispute resolution mechanism provided for in law, that mechanism must be exhausted before an approach is made to the High Court. It is apparent then that the application was prematurely filed, taking into account the doctrine of exhaustion. In this regard, I referred to the Speaker of the National Assembly versus James Njenga Karume, where the Court of Appeal held that where there is a clear procedure for the redress of any particular grievance prescribed by the Constitution or an Act of Parliament, that procedure should be strictly followed. Nyakora mokejuang mano bura madhi kacha dhinyi me kacha dono ma Mombasa wach ni gino madhi me kanyo ten rekoda chenro mailuwo kapok olor wang jowi mora mora e pacho kae mano kaluwore kod pen chike mantiere kanyo matayo wechego mag tudruok kaachiel kod mago bende mantiere mbui tainya bende mago machiegni kod mago matudo kanisa mar Ezekiel mano kod iwacho ni kinde mano donjne ka en gi penjo ma opogore ni kanisa mare ponono ero kano chiwa paro mar loro kata dwaro mar loro wang jowi mare mano bedo kata ka ochiwo chenro mopogore meke mago kaka jayalo nyaka sano sechopo kama chalo nade odiochieng' makano bende gigo madhi bedo kata ka irango kendo madhi bedo kata ka imiyo pek gin mago motenore kod kanisa mare Aguch Bengi ma entiere godo kata mana mapaga beach ma bende nochiw paro ni mondo mi ochungi kata mondo mi olor ka olorgi tiende nango mago bende jaod bura kata jayal bura ma sani dhi nyime kod twak kod jogo mantiere do kaachiel kod akaute form pogore ang'wa kelo wechego e weche manyien maga migago kagi kacha gi kawuono rameny piny kod mano bende mar oimore. Wadhi nyime kod weche mamoko bende nyakora mag jok mantiere kar kae wadani warangi sekta mopogore mane jatend piny Kenya olose to ang'e maber ne wawe kumoro mondo bende wakwanye ni udigi mag jok mage sal mang'eny nigi duoko wadakonwa ni en ang'o omiyo retire ma Nairobi ka Pangani kata South Sea kata odhi retire ka entiere gwenge ma Homa Bay koso dhi Kisumu koso chomo Siaya ama winjane mano bang' ka osewinjo gik mopogore nyakora mo joma jatend piny Kenya nolose mano ting'o wechego mag ola IMF kano wacho ni IMF kata gin gi gimoro amora magi chiko e piny Kenya mano kotene kod wechego magola kaachiel kod kama moko wawinjane kaka pek mar dola bende sani oseketo piny Kenya kama chalo nade wawinjane kaka noloso nyoro. International Monetary Fund does not run the government of Kenya. I do. IMF does not make decision for the government of Kenya. I do. IMF are our partners. They work with us on our priorities. They work with us on our proposals. They support us where they can. They give us advice where they can, but ultimately, we make the decisions ourselves. And it is not up to IMF to see how to sort out the 680 billion that we have on the road sector. It is not up to any other person. It is up to us. Number one, I made sure that port operations that were unnecessarily moved from Mombasa were returned. Number two,
I made sure that our police have financial independence. Number 3, I appointed the judges that were supposed to have been appointed, and I committed that I will expand the budget of the judiciary. If you look at the budget this year, we have added an extra 4 billion shillings. So that whole subsidy story you hear, it was just a pledge. So I found that we had a 65 billion shilling subsidy to pay. Meanwhile, our financial situation was very bad. And by the way, that subsidy was accumulating at 15 billion shillings every month. I don't know whether you appreciate the magnitude of that. So when I came into office, I looked at it, and the one thing that I did that in retrospect was the right thing, is to have an economic team around me. So we sat down, we went through the numbers, and finally we discovered that there wasn't actually a fuel problem. It was a misdiagnosis. The problem was an economic. Wacho ni achiedh nade manitiere karka gigi duto mosebedo kata katimore gin gik moko ma samoro ni nyalo geng' e kinde mokalo chenro mag ola weche mag tudruok kod nini. Iwacho ni kaka sirkal osebedo ka riembo tijege mopogore opogore. Iwacho kanyo ni daro wechego mag port kawuok e mano dar kawuok e Mombasa kikelo Naivasha, mago bende noduoko kar kare, keto ratiro kachiel koda ka gigo maketo ngima obila obed e yo makare nene kacha. Weche mag subsidy kata nengo magayo medruok mag nengo omenda go magayo medruok mag nengo mag modhi kata mapacho kae. Wacho ni mana achiel kuomgi gi weche mag economic team. Magi jok moko mosebedo kacha ka konye kata e put mare mag weche gi mag uchumi. Mano kotel kata kod David D. Inyalo wacho ang'o? Mede mano gi kuma ne Meshako Dede ochope kar kacha ka wadhi mana nyime koro gi twak. Twak koro wan go nyaka giko tango lura koro. Erokamano. Ng'ane pile ka biro ga kae tawacho ni waweuru propaganda kendo waweuru mislead Kenyans. King'iyo sirkal mokalo, priority koso gik mane gikelto mbele wach dongruok mag Kenya ne revolve e gik moko ang'wen. Ne wantiere gi affordable housing, ne wantiere gi universal health care, ne wantiere gi manufacturing, alafu ne wantiere gi road network projects. To king'iyo kapok ne wadonje wach BBI, gimano kete mstari wa mbele face mano kuongo mano wachako godo mane sirkand Uhuru ochako godo na roads gi affordable health care. Sani ka Ker Ruto no donjo to no kao okang kumane gik moko no we golo chaka ka BBI no donjo to pick on 2 things. Or emphasize on affordable housing, and or emphasize on manufacturing. Manufacturing, because manufacturing ni emabro reduce kosobro kelo economy wa kuma oningo bede. Kadoke affordable housing. Affordable housing en chenro mo obedo rolled out a 47 counties te. A few months ago, Kerne nitiere Homa Bay. No timo groundbreaking mar project mar housing. Kane nitiere chenro mar owalo ka homecoming ne gi identify lobe makuma affordable housing onego otimre. Same to Kisii, ne nitiere Kisii. Koro project ni en gima ibro roll out in all the 47 counties. To kose bedo rolled out, gima Ker nowacho kendo nowacho maber, utegi inyalo kaogi kumora amora miyiero. Ki ja Homa Bay, tidwaro ni adwaro bedo gi apartment na Homa Bay. Idhi Homa Bay kachacha. Egimomiyo obedo rolled out mondo kik paro moro dhi bed ni ang'omiyo projects gi itimo mana kuonde ma kama to koni odong.
egimomiyo ker okao ondamo ni gitimre all the 47 counties. To kirange chendo giduto ang'eni wadaringo kendo waneno kaka sa bende ose mayo wang'wa. Inya wache lek mar jatend piny Kenya mar bero uchumi. Nyaka sani ponono koseromo kod ohinga moko manyalo tame mondo mi ochop lek mare mar bero ngima jo Kenya kodwoko piny pek mar ngima yo machalo nade. Waseneno ker okao andamo mopogore opogore mondo ngima jo Kenya odog piny. Nyoro ni winjo kowacho ni onengo wa focus on production and not consumption. Nikech sirikal mano kalocha no focus on consumption. Nok ging'iyo ni ng'at mantiere piny kachacha gi gik mogole puothe kachacha en ang'o ma en pek mane moyudo mondo pek ni odog chien matin. Ne wawuoye wach fertilizer obedo rolled out e counties te e Kenya kae ne mondo jopur oyud fertilizer e bei mapiny mondo gitem ang'o gidhi nyime gi chenro mar puro. Wawacho ni production kwa nyalo produce gik ma wanyalo produce e Kenya kae mondo kik wabed ni wadepend e pinje maoko ni every time ni wan wabeta koro egima medo pek ngima e Kenya kae. Koro ker sisitizia wach manufacturing king'iyo TVET institution no bedo rolled out last regime. To TVETs gi king'iyo puonje mipuonjo gi e iye kachacha gin mostly gige jua kali, plumbing, gik matiyo gi lwedo mayo. To king'iyo housing nikech sirikal omi responsibility create jobs for people. Koro project mikelo cha may identify midwa kelo ne jopiny ere kendo kaka onyalo benefit jok moko manitiere gi ujuzi mopogore opogore. Ker nochako wacho ni reduced taxes, ushuru and production materials. Cement gini, chumbe gini, no wacho ni gigo nyaka ogole tax mondo omi ja Kenya mantiere e piny kachacha yot mar run biasache. Koro kwa focus on manufacturing to kwa hae wacha we needed time mondo gik moko lakini kuma wasechope waneno pogruok. Unga echono sedok kaka ang'eni ng'iyo unga kachacha 150 from to 230. Koro ker osetimo wamiye time kendo wamiye support madwarore mondo wakelne jo Kenya dondruok madwarore. Ang'eni ka waduogo wach mogik kanyo ng'ikonwa ni nyaka sani osechopo kama chalo nade. Iwacho ni kume osemiya achiel traditional kowuok e Bobo Afula odhi onyiewe mogo masiling 120 ka watieko chendo piny makawuono odhi opur agero no winjo yo makare. Mesha kodede wano chopo kama koro wadatieko twak to koro gigi duto e chenro mag bero uchumi gigi duto twak mani odiochieng' no manyoro mathoth gi bende bedo ka wapogo gi e jumate mondo waranga neni gimo wacho kama bende omake yo moro makare ma bende biro thuolo machielo kachiel koda ka salwa mondo mi waduog mondo wanone okenge mamoko okenge ma sirkal bende osegoyo korka kori bero uchumi sectors mopogore opogore nyalo bedo mane ikona ka madaika achiel kende to watieko imede kanyo gi wach mari mogik. Okay, Cleophas, the truth kata dieri mantie en ni gik moko pok odhi maber. Gimomiyo gik moko pok odhi maber, gik mosenyiswa te e sirikand Kenya Kwanza ng'enygi ok gin adieri e wang' jopiny. Namba achiel, mondo mi ber uchumi, japiny dwa ng'eno uchumi ber ka giyudo yot moro e kit ngima ma gidago pile ka pile. To samwa wuoyeni ka wuoye lo jopiny, ok apar ni japiny oyudo yot e kit ngima mwadago sani moingo dwe mar 8 higa mokalo kane pod wan gi Uhuru Kenyatta. Gimomiyo wasubstantiate weche wagi en niya, ka Uhuru Kenyatta ne nie telo nachiwo siling 1,000 timiya units 63 mar sitima. To sani kachiwo the same 1,000 timiya units 40 kang'eny, seche moko oduogo kata nyaka 35. Mano nyiso ni pek omedore.
kane Uhuru Kenyatta ni e telo, ne wang'iewo petrol siling 140 gi wiye kadhi 150. Sani tok kane ker otieko wuoyo ni pup ni neno gima nowachi. Jomoko nyo samoro senindo noko neno. Petrol koro ng'aw ma mafuta mar tedo ma joma ng'eny miluongo ni hustlers tedogo ma iluongo ni kerosene. Omed gi siling 15. Ere kaka dang' ing'i wang' japiny mani wacho niya, sama nitimo campaign ti wacho niya, wachakuru gi joma piny gi nikech weche jomalogo wasebedo ga aming'a. En hustlers ok wach pango tich malo, wachako pango gi jopiny. Jopiny kore pango, jopiny bende manokwero wan ya wapangu ingwi. Kore pango sani nikech koro gidwa ng'iewo mafuta mar tedo siling 15 mang'eny ewi mane ging'iepo go chon. Koro indicators te mar japiny ok nere ni ngima odok piny kata garama mar ngima dok piny. Indicators te nenore ni ngima medo idho ne japiny. Ei kindegi te onge msach ng'ato mosemedi. Actually eiye ka nitie mana msara moseleo ma ok ochule wang' sa manyiso ni jogo osedonje gope. Ngima medo idho. Mogik kamano. Aparo ni kata kopo ni ker ne ng'iewo wang' jo Kenya to wacho ni IMF ok run this country kendo IMF ok ng'adnwa buchewa madongo mwang'ado. Adieri onge kanyo nikech adieri mantie en ni mondo mi wayud hola e bengi mar IMF nitie conditions magiketonwa. Conditions go achiel kuomgi en nyiso ratiro ni be wanyalo collect, be wanyalo choko usuru extra moingo gimane wachoko chien. And I can assure jo Kenya kata nyikwa Ramogi ni mate gimomiyo ker oketo ushuru kuom gimora mora mondo nyisa IMF ni en ability mondo collect extra tax. Erokamano ahinya Meshako Dede. Salma, watieko. Erokamano, adwa wacho ne jo Kenya duto. Onge sirkal mobro yudo matayo wach dongruok mopogore maber mopogore gi ma. Gimomiyo awacho kamano. Salma kumobedo ka eni status na an kadwaro tich tabro ndiko application letter, abro oro CV kumonengo dhiye. Jok moko kadwaro tich ang'eyo ni ing'eyo formula magibro tiyo godo mondo giyud tich magidwaro. Sani nitiere jok moko modich dwaro tich kendo wang'eyo formula magitiyo ga godo pile mondo giyud tije madongo dongo e sirikal. King'eyo tweet mane ledamo lekina nondiko nyoro ka lawa 1 minute akuote 1 minute ng'eny tumewachwa watutaki tena, naenda zangu kwa shamba kuchunga ng'ombe. Mano tweet mane ja Azimio ledamo lekina mosebedo ka wuotho gi jo opposition no ndiko nyoro e tweet ne. To king'iyo nyoro ne ker oromo gi Raila gilang team mar Azimio e Burial Central Kachacha kendo e park tuk mar Kasarani. Kasarani gin Njabini ne gintiere Nyayo. Koro gima timore wabeduru tir gi jo Kenya. Taxes, nitiere taxes ma sirkal ni ogolo kendo gigolo mang'eny. Taxes modong mane nitiere manodong gin mana 15 kende. Koro jo Kenya kik ng'ato bi wuondu ni luongo wach ushuru to imbe nikech ne gichako gi unga. Ero unga osewuok sani gintiere wach mar ushuru. Anyiso Nono ni onge sirkal mabro tayo maber mopogore gi ma. Kendo bed kung'eyo ni nitiere jok modich manyo tich to nitiere jok modich dwaro kelo dongruok ei Kenya ka. Adwa wacho ni ker tiyo maber kendo wamiye time. Nikech pok watieko kata 1 year nyaka nwa kao telo. Koro wamiye time mondo after 1 year samodhi timo press state of the nation address e parliament kachacha to anyalo penje questions moko gi status. Erokamano nya Salma kachal koda Meshako Dede kinde oringo kendo
wagwero kamano kuom yudo thuolo maru matoko Ramogi TV okinyi ma kawuono kendo nyakoro mag jwang'in bende wagonero kamano kuom bedo kodwa e kinde giduto na kelo ni cheno mar piny kod mano bende mar mbako Ramogi jogo duto mano donjo kore kanyo ka wantiere gi Victor Tino maka juma mano kelo cheno mar kaka wanene kod lange wagonero kamano ahinya odiochieng' ma kawuono jogo duto mano kelo cheno bedo ni makare oriti masani nyinga Cleophas Watch wuok Kisumo kanyakwar mokewo nyaka Chisango oriti